Okay, good afternoon all of you. So welcome back for the IQM lecture. So already we have taken 28 lectures. Okay, so we have started section number second. So already ISC 1 is also completed. Okay, so we will continue our lectures. So last lecture we have discussed about the introduction to the quality. Is it right? So what is the different quality, definition of quality, different factors, okay, quality policy. So today we will start directly uh, quality specifications and quality of design. Okay, so already we have discussed a lot on quality. Okay, so quality specification is the next point. Okay, what specifications should we have to consider while working in industry or any organization? Okay, while there may be product, service, or process. Is it right? So for entire work of the quality, different specifications are required, and quality of design. Is it right? Specification is nothing but one of the type of design. Is it right? So we have to consider all the factors of same. Okay, so subject matter of the quality specification may includes the material specification. So what quality of material should we have to buy? Okay, so according to the raw material, according to the machineries, our entire output may be depend. Okay, or definitely that will be depend on material. Okay, so different specification, different standards. So like this, already we have discussed about the international standardizations. Okay, so we have to consider all the factors of the standardization different for the material specification while selecting the material. Okay, process specification. So which process you have to use? For example, in many industries there are design. If you consider the design department, okay, so there is a manual design is required. Why? Because so according to the accuracy. Okay, suppose your small scale industry is there. Okay, so whatever the capacity of buying different softwares for the design, so if there will be not possible, okay, sometime manual design is required also. Okay, suppose for example any industrial parts, okay, so you can use different drafter, pen and pencil for the design. Is it right? But which method, which standardization, which unit is required? Okay, which unit we have to select? Okay, so this is also very important. Is it right? Where the international standards they are using units. Okay, for example, if you consider the dimensions of the four wheeler and any automotives, okay, or automobiles. Okay, so generally that dimension in mm. Is it right? So what is the width, tire diameter, okay, thickness of tire. So all the entire measurements or whatever the specification. So process specification is also required while considering or while working in any organization or in any industry. So definitely your quality is depend on the specifications. Okay, method of test. Now test is related to the analysis. Is it right? Or whatever the final result. So for that purpose, which method is suitable for the testing? Is it right? There are number of methods are available. Okay, for example, there are electronic tests. For example, if you see COVID test. Okay, so there are number of methods to check the COVID. Okay, electronic tests are also available. For example, you can measure your oxygen level in mobile also. Okay, oximeter is there. Okay, so number of methods are available in market. So which method for the testing is suitable? So that we have to find out. For example, already we have discussed one milk fat calculation. Okay, generally in rural areas, milk dairies or milk collecting units are there. Okay, so they directly uses the fat unit. Okay, so they want to measure the fat and degree, whatever the temperature of milk. Okay, so there are also different methods. Okay, if you remember one decade, okay, or if you remember before 5 years, okay, so there were different calculating fat calculating machines are there. Okay, so but nowadays only sensors are available. Okay, we can put that sensor in whatever that milk, directly that milk will give the whatever the content of water in that
milk. Okay, what is the fat inside that milk? Okay, what percentage of fat is there? Is it right? What is the temperature? What is the degree? SNF. Okay, so all the factors will give the that's electronic machines also. Okay, so generally our chemical machineries are also there. For example, you can use chemistry also for the calculation. Is it right? Or for the testing. So which method is suitable for that chemical? Sorry, for that testing. So this specification is also important while studying the quality department. Is it right? Criteria for the next is a criteria for acceptance and rejection. Is it right? So if you consider the mass production is required, for example, a nut and bolt manufacturing. Is it right? So what is actually acceptance and rejection process is there? So you might be studied in number of subjects. Okay, go gauge, no go gauge. Okay, already that type of we have already discussed in I think curriculum. Is it right? Okay, so now here also we have to find out, we have to check whether our which component should be accepted, which component should be rejected. Okay, so suppose there will be number of components are there. For example, mass production is there. Okay, so over entire dimension measurement or is very difficult. Why? Because this is very time consuming. Okay, so we have to take the sample. So which method you have to use for the sampling? Okay, in I think in previous syllabus sampling chapter was also there in this subject. Okay, so I already also taught that chapter only. Okay, so this is also important factor, criteria for the acceptance and rejection. Which component should be accepted? For that purpose, the different specifications we have to design. Standard national level, international level specifications we can use. Is it right? Now why specifications are required? What is a very huge role in management? Because our specification is, according to the specification, your quality is depend. Is it right? So different international organizations, some governments are giving the some specifications to each and every industry. Okay, so then and then only they will give you whatever the permission. Okay, ISI, FPSSI, okay, food license वगैरे असते ते बरोबर का ISO international standardization of international organization for the standardizations. Okay, so ISO may be there, APSSI for the food. Okay, for industry there will be ISI mark is required. So all the factors are also very important. For that purpose, the specifications we have to follow. Okay, definitely if you will follow the specification, definitely your quality will be improved. Is it right? So method of use. What is the use of that? Specifications are also required. For example, if you consider in agriculture background, okay, those are from agriculture, they might be knowing. Okay, suppose if you fertilize our agriculture crop or product, okay, so definitely you have to use different chemicals, different fertilizers. Okay, they are whatever the combination of different pesticides is different. ओके, मी डाळिंबागवाले असतील तर विचारा त्यांना, एका वेळेस 4-4, 5-5 औषध मारतात ते, बरोबर का? आता ज्याला माहित नाही ते काय करते, ते काय करणार, 5 औषध तुम्ही सांगितले की ते येऊन लगेच त्या बॅरलमध्ये वाटणार, झालं फवारा मारायला चालू. नाव व्हॉट विल बी द रिॲक्शन, म्हणजे बरोबर का? म्हणजे तर प्रत्येक आपण जे औषध टाकतो ते फर्टिला काय पेस्टिसाइड असेल ते प्रत्येकाचं काय तर असं केमिकल कंपोजिशन इज डिफरंट. ओके, ते जर आपण मिक्स केलं तर त्याचं वेगळंच काय तयार होणार. Okay, so method is also important and something are defined specifications you have to use. Is it right? म्हणजे जे काय म्हणतो आपण त्याला डाळिंबाची कळी निघायचं औषध असेल आणि त्याच्याबरोबरच तुम्ही दुसरं कुठलं मुळे वाढायचं जर सोडलं तर दॅट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट. ओके, सो यू हॅव टू स्टडी. Okay, for that purpose different consultants are also available. So for that purpose the method of use is also very important. Is it right? For example, if you consider the automotive, okay, Hero Honda असेल किंवा Bajaj असेल, okay, there are number of industries are there. Okay, so what is actually working or different method of use is different. प्रत्येक कंपनीचं वेगळं आहे, कुणाचे गिअर पुढे आहेत, कुणाचे मागे आहेत, बरोबर का? कुणाचे 4च आहेत, कुणाचे 3च आहेत, कुणाचे गिअरलेसच आहेत.
Is it right? So method of use and different specifications. Is it right? If you consider the battery vehicle, electronic vehicle, solar vehicles, so according to the role of that work industry, according to the specifications given by decided by that industry should be followed, and that method also you have to follow. Okay, so this is the importance of the quality specification. Okay, and complete program. Definitely whatever program you have decided, so you have to use the entire specification to enter the industry or entire product. Then and then only your product will, quality of your product will be very useful. Okay, definitely they will give profit rather than they will give loss for your industry. Specification may following types: standard specifications or national specification. Okay, BIS conventions. Okay, so you have to use the standard specifications or the national specifications. Already we have discussed a lot. म्हणजे आता हे आपण सेकंड इयर पासून शिकतोय BIS कन्व्हेन्शन्स वगैरे. काय व्हॉट इज अ लॉंग फॉर्म ऑफ BIS? एनीबडी? यू कॅन मेसेज इन मेसेज बॉक्स. बघा कोणाला आठवत आहे का? बघा मी काय सांगणार नाही, माहिती आहे मला. हां, एनीवन? गंज असेल मेंदूला लागलेला आता मी काय कधी 8 दिवसात लेक्चर झाले आमचं. कधी आठवायचं म्हणा आम्हाला, 2 वर्षापूर्वी शिकलेलो. 2 कसं 3 सेकंड इयरला झाले ना हे डिझाईनमध्ये. AutoCAD BIS कन्व्हेन्शन्स. ओके, आहे का कोण जागे एखादं? नाही कोणाला. सो स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशन्स ऑर नॅशनल. हां, national specifications, customer specification. Okay, so according to the customer you have to give the specifications. Okay, now customer specification, for example, if you go in a garment. Okay, मग कपड्याच्या दुकानात जर गेला असेल तुम्ही, तर प्रत्येकाचं जे काय तुमचं मेजरमेंट आहे हे डिफरंट आहे, बरोबर का? म्हणजे एकच असं आहे का काय? तुम्ही समजा गेला, कोणाची हाईट असेल 5 फूट, कोणाची 6 फूट असेल, कोणाची 3 फूट असेल. ओके, कोणाची 1 फूट असेल, मुलं असतील, ॲज पर एज. Okay, so customer specifications. Is it right? So according to customer you have to give the specification. Okay, so what is the requirement of that customer? Okay, for example, you have to purchase one mobile. So what is you have to find out what is the actually requirement of that person, requirement of that mobile to that person. Okay, which specifications they have required. Is it right? So they require camera. Okay, they require internet facilities, high speed, okay, maximum memory. So according to the purpose, according to the customer specifications, you have to add that specification in your product. Okay, then you will get the market, and definitely that consumer or that customer will purchase your product. Okay, company specification, definitely. Now something specification of company, for example, Sweri, if you consider the Sweri. Okay, so there is something rules of Sweri is separate. Okay, or you can say that the म्हणजे काय म्हणतो आपण, असे त्यांचे काय रूल आहेत की बाबा जे त्यांनाच व्यवस्थित वाटतात. कंपनी स्पेसिफिकेशन. ओके, इफ यू कन्सिडर द टाटा, okay, or if you consider the Redmi, okay, some companies are giving small chargers. ओके, म्हणजे कंपनी स्पेसिफिकेशन असतं. बघा तुम्ही चायना मोबाईल घेतला तर त्याची वायर जवळजवळ 10 फूट असते, बरोबर का? म्हणजे बघा तुम्ही चार्जर घेतला तर, पण जेवढे कंपनी चांगली असेल, फॉर एक्झाम्पल ॲपल घ्या किंवा अजून दुसरा कोणी चांगले ब्रँडचं तुम्ही घेतला, सॅमसंग वगैरे, तुमची बघा ते चार्जिंगची वायर केवढी असते त्यांची, बरोबर का? म्हणजे आपण काय म्हणतोय, मोबाईल एवढा भारी घेतला मग वायरसाठी त्यानं कंपनीने चिकटपणा केला म्हणणार आपण, बरोबर का? बघा म्हणजे तुमचे असतील बघा. नाव समथिंग रिझन इज बिहाइंड दॅट. ओके, व्हॉट इज रिझन? सो बिकम चार्जर वायर इज व्हेरी स्मॉल. एनीबडी? मोबाईलच्या चार्जर वायर कंपनी लहान का देत असेल? 50,000 मोबाईल आहे पण वायर 10 रुपये वाढवून देत नाही. काय करणार? शिवाय देतो आम्ही कंपनीला, चार्जर लहान दिला म्हणून. काय असेल कारण तर येणे कोणाला माहिती आहे का? हा, बघा आता सगळ्यांना माहिती आहे कारण, पण ते लक्षात येत नाही आणि आपल्यामुळेच केलेलं आहे त्यांनी. ते काय होतंय बघा, आता ह्या विषय आपला बाहेर, पण कस्टमर म्हणजे बघा कंपनी स्पेसिफिकेशन ह्याच्यामध्ये येतेच. ते कंपनीने चार्जर का लहान द्यायचं कारण हे
आहे की ते लोक काय करतात बघा, आता तुम्ही सुद्धा बघा, चार्जिंग संपवलं असतं सकाळपासून तर काय करणार, लगेच मोबाईल चार्जर लावणार, वर कुठं बोर्ड असेल तिथून, आणि तिथून खाली काय डायरेक्ट मोबाईल चालू दिवस रात्र. ओके, सो ड्यू टू दॅट, म्हणजे कंपनीचे काय स्टँडर्ड आहे त्या मोबाईलचे, कंपनीचे ज्यावेळेस तुम्ही मोबाईल चार्जिंग लावलेला असेल त्यावेळेस मोबाईल यूज झाला नाही पाहिजे. मग ह्याला काय करायचं, लोक तर ऐकणार नाहीत, काय पण एक्सटेन्शन बोर्ड आणते का, झोपते तो वाकडं तिकडं कुठं पण, बरोबर का? हां, पण काय पण करून चार्जर लावतात कसं पण, मोबाईल खेळतात. कंपनीने काय केलं, काहीतरी उपाय करून बघू म्हणजे, म्हणून त्यांनी काय केलं, चार्जरच बारीक केला. आता काय करताय, तरी पण आपले कार्यकर्ते ओके बरोबर आहे, काय सोल्युशन काढतीलच त्याच्यावरती, बरोबर का? बट समथिंग कंपनी स्पेसिफिकेशन्स आर देअर. ओके, सो दे हॅव टू फॉलो द दॅट स्पेसिफिकेशन्स फॉर दी क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट. मग इथं होणार आहे काय बघा, जर कंपनीनं कशासाठी दिलं आहे तर जेणेकरून तुम्ही जास्त मोबाईल वापरणार नाही. कधी, ज्यावेळेस तुम्ही चार्जर लावलेला असतो मोबाईल चार्जिंग, त्यावेळेस तुम्ही मोबाईल नाही जर वापरला तर डेफिनेटली लाईफ ऑफ दॅट मोबाईल विल इन्क्रीज. ओके, म्हणजे कंपनीचा ब्रँड पण टिकून राहणार आहे. कंपनीला काय वाटणार आहे, आपण चार्जर छोटा दिला बरोबर आहे, लोकांचे 2 शिव्या घेतील, ठीक आहे, ते काही डिसएडव्हान्टेजेस असतील, पण लाईफ ऑफ युअर मोबाईल डेफिनेटली इन्क्रीजेस, बरोबर का? मग आपण म्हणतोय सॅमसंग मोबाईल जास्त दिवस टिकतोय, ओके, रेडमी लगेच खराब होतोय. ते खराब होतंय कारण ते माहिती आहे ना, आपल्यामुळेच होतं खराब. ओके, सो दॅट कंपनी स्पेसिफिकेशन, म्हणजे कंपनी काय करते, समथिंग स्पेसिफिकेशन दे आर ॲडिंग. ओके, सो डेफिनेटली quality of your product will also increases. Okay, life of your product or company's product will increases. Okay, so that are the reason of that specification. Is it right? Quality of design is concerned with the tightness of the specification for the manufacturing of the product. Whatever the decided specification, you have to fit them. The quality of design must ensure consistent performance. So now here in specification of quality of design, now for design ensure consistent performance, definitely continuous performance should be given by the that product. Okay, आता थंडी दिवसात बंद पडते, उन्हाळ्यात चालू होते, ओके, मेंटेनन्स करते, that will not be accepted. Okay, so continuous ensure consistent performance is required over its stipulated lifespan stated in terms of related output, efficiency, overload capacity, continued and the intermittent operations for the specified application or services. Okay, so ensure consistent performance we can get here. Now design, quality of design factors controlling quality of design, type of customer in the market. Okay, so you have to design product as per the customer in available in market. Is it right? So customer is a different, customer is change as area wise also. ओके, म्हणजे तुम्ही जर वर नॉर्थ साईडला गेला, ओके, तर तिकडचे कस्टमर वेगळे असणार आहे, त्यांचं खाणं असेल, राहणं असेल, ओके, सो किंवा कपडे असतील, अन्न वस्त्र निवारा सगळं त्यांचं काय वेगळं असणार आहे. साऊथला गेला वेगळं असणार आहे, वेस्टला गेला, ईस्टला गेला वेगळं असणार आहे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू कस्टमर, सो यू हॅव टू गिव्ह द डिझाईन ऑफ दॅट. ओके, म्हणजे आपण काय म्हणतो बघा, आता समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही युरोपमध्ये गेला किंवा अमेरिकामध्ये गेला, तर अमेरिकामध्ये ब्युटी प्रोडक्ट जरा कमी मार्केट असणार आहे, का ते लोक असतानाच गोरे आहेत तिकडं, आहेत का, बरोबर का? तिथं जर तुम्ही जाऊन पावडर विकत बसला, ओके, सो हां घेतील एका दुसरा असेल तिथं, पण सगळेच घेणार आहेत का, नाही. बट मार्केट ॲज पर मार्केट, ओके, ते तुम्ही साऊथ आफ्रिकेला जा, तिकडे बघा किती पावडर नेली तरी कपतील तिकडे, बरोबर का? म्हणजे काय असणार आहे, ॲज पर द कस्टमर मार्केट. ओके, वेअर इज द कस्टमर, विच इज द कस्टमर. ओके, सो यू हॅव टू डिझाईन प्रोडक्ट ॲज पर दे. ओके, साऊथ आफ्रिकेला जावा, त्या लोकांची हाईट 8 फूट आहे, 7.5 फूट आहे, बरोबर का? आपल्याला वर बैल टोपी वरती डोक्याची आपली. ओके, एवढे लोक हायटेड आहेत ते. चायनामध्ये जावा, बुटकी लोक आहेत. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द एरिया वाईज कस्टमर विल असोसिएट अँड you have to decide design of that quality, or quality of design is also important. Is it right? Now whatever your design should be flexible. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल टाटा इंडिका असेल, ओके, और स्विफ्ट असेल, हां, आता ही स्विफ्ट कार असेल, ही कुणालाही चालणार आहे ना. ओके, तिथं आहे का बाबा 8 फुटी माणूस चालणार नाही, 3 फुटी चालणार नाही. ओके, सो
your product or your design should be flexible for each and every area, each and every market, each and every customer. Okay, so this is the importance of the quality of design. Okay, profit consideration, definitely this is also important. Environment conditions, you have to take revision, you have to consider the environmental conditions also. Okay, whether our product is hazardous for the society, environment. So that is also you have to find out quality of design. Is it right? म्हणजे बघा आता व्हेकलमध्ये काय असतंय, वाय दे हॅव गिवन कोनिकल शेप किंवा प्लेन शेप कशात दिला असतो. नाहीतर बघा तुम्ही, नाहीतर काय झालं असतं, लोकांना येता जाता जर कापला असतं बरोबर का, जर जर आपण एस टी किंवा व्हेकलला जर कोनिकल शेप दिला नसता किंवा काय म्हणतो आपण त्याला कर्व कर्व केला नसता तर कापत गेलं असतं ते सगळं. ओके, सो डिझाईन फॅक्टर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. Special requirement of product interchangeability. Interchangeability is nothing but the, suppose for example, this is also very huge point. आता माझ्यामध्ये हा कुठं बघितला आपण इन कॅडकॅम माइट बी किंवा नाही EDP मध्ये बैल असं ठीक आहे. सो इंटरचेंजेबिलिटी इज नथिंग बट द व्हेरेवर यू हॅव टेकन अ प्रोडक्ट, वॉट एव्हर द मेंटेनन्स शुड बी अवेलेबल एनिवेअर. म्हणजे आपण समजा फॉर एक्झाम्पल नट बोल्ट घ्या. आता नट नट तुम्ही इंडियामध्ये घेतला आणि जपानमध्ये गेला तुम्ही तर बोल्ट घेतला तिथं, तर दॅट शुड बी मॅच. ओके, दिस इज नथिंग बट इंटरचेंजेबिलिटी. म्हणजे तुमचा प्रोडक्ट जगामध्ये कुठं जरी फिरला तर दॅट स्पेसिफिकेशन इफ यू विल फॉलो, डेफिनेटली you can change, or interchangeability should be, or interchangeability will be occur there. Okay, म्हणजे this is nothing but interchangeability. This is related to the quality of design only. Capital goods, okay, whatever the cost you have to also, according to the cost you have to check the design. Is it right? So what is according to the raw material. Is it right? म्हणजे बघा आपण गणपती आपण म्हणतो किंवा मूर्ती असतात बघा बरोबर का, म्हणजे जे काय स्टॅच्यू असतात, मूर्ती असतात, पुन्हा काय असते गणपती असतात, त्याला रॉ मटेरियल किती लागेल बघा बरं. तर गणपती आतून पोकळ असतो बरोबर का, म्हणजे काय डिझाईन कसं असतं त्याचं. सो दे आर ट्राईंग टू मिनिमाइज द रॉ मटेरियल. ओके, स्टॅच्यूमध्ये सुद्धा असं काही भरून नाही, मग त्याचा फायदा काय, ते गणपती उचलला नसतं आपल्याला बरोबर. गणपती बुडवाय गेला की बुडवणाराच बुडवून बसेल. ओके, असं होऊन बसेल ते का नाही. सो फॉर दॅट पर्पज दे विल ट्राय टू मिनिमाइज दी raw material with the help of design. Okay, so they will design that product trying for the minimizing the raw material. Okay, so you have to save capital also. Okay, so this is also very important role of the quality of design. Okay, so quality specifications and the quality design is part 2 over. So our next point is quality of conformance. So already I think we have discussed this point. So definition of the quality of conformance. Quality of conformance is the ability of product, service or process to meet its design specification. Okay, whatever specification point we have discussed now. Okay, so we have to follow that specification in nothing but the quality of conformance. Okay, we can say that the equality, whatever the specification, you have to give the same output. Is it right? Specification काय असतील कंपनीचे, that specification you have to follow. This is nothing but the quality of conformance. Okay, so quality of conformance is the ability of products or service or process to meet its design specifications. Okay, the quality of conformance is concerned with how well the manufactured product conform to the quality of design. एक मिनिट. Okay, so our next point is quality of conformance.
So quality of conformance is ability of product, service or process to meet its design specification. Okay, already we have discussed quality specification and quality of design. Okay, so both specification and the design, so that product should be followed. That is nothing but the quality conformance. Okay, or guarantee we can say that, or similarity. Whatever the rule we have decided, that rule should be followed. When that certain specification, that certain design if you will follow, then and then only your product will give same quality. Is it right? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल क्वालिटी ऑफ कॉन्फर्मन्स कशाला म्हणायचं बघा शुद्ध भाषे मराठीमध्ये, तर काय म्हणतो आपण त्याला, विदाउट करप्शन. ओके, म्हणजे करप्शन कशाला म्हणतो आपण, भ्रष्टाचार कशाला म्हणतो. समजा गव्हर्नमेंटकडून 1 लाख रुपये सँक्शन झाले, तर ते 1 लाखामधले काम किती रुपये होते, रोडचं असेल किंवा शासकीय काम असेल. बघा तुम्ही सगळे अधिकारी आले, त्यात पुढारी आले, बरोबर का, कामगार आले, सगळं आलं. त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, म्हणजे स्पेसिफिकेशन काय असणार आहे गव्हर्नमेंटचं, एवढं फॉलो करायला पाहिजे. मग ते गव्हर्नमेंट पैसे देत आणि देतच असतं ना, बाबा हे जर रॉ मटेरियल एवढं लागेल, किंवा बाबा the manpower is required here. Huh? So all the factors are also so that they have specified something amount is required. For example 1 lakh is required. पण होतंय काय, ते 1 लाख रुपयेच काम आपल्यात किती होतंय रे, तुम्हालाच माहिती आहे. मी सांगण्यापेक्षा तुम्हाला जास्त माहिती असेल. कुठे 40,000, 20,000, 50,000 कुठं होतच नाही. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द that are not following the conformance. म्हणजे whatever the specification given by the product, okay, specification given by the government you are not following. So whatever the design you are not following, whenever, म्हणजे काय होणार आहे बघा, स्पेसिफिकेशन फॉलो केले तर पैसे 1 लाख रुपये खर्च होणार आहेत. मग त्यात काय जर त्रुटी ठेवल्या आपण तर काय होणार आहे, क्वालिटी रिड्यूस होणार आहे. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द करप्शन. Okay, so whenever you will avoid corruption, definitely that is nothing but the quality of conformance. Okay, so the quality of conformance is concerned with how well manufactured product conform to the quality of design. Responsibility of the product, responsibility of production planning and manufacturer to obtain a high level of quality conformity. The measure of truthfulness with which the product conform to the design specification. Okay, so whatever we have discussed said, quality of conformance factors controlling quality of conformance: raw material, adequate quality, machine tools. So raw material you have to use very well. Okay, नाहीतर काय करा, काय म्हणतो बघा आपण ते कन्स्ट्रक्शन मध्ये, रस्ता असेल, डांबर टाकायची तर मातीच टाकते, बरोबर आहे. काय होणार आहे, डेफिनेटली क्वालिटी इज विल डिक्रीज. ओके, पहिल्या पावसाळ्यात रस्ता धुवून गेला असं होतं, बरोबर का. म्हणजे काय असणार आहे, रॉ मटेरियल यू हॅव टू चेक. Adequate quality should be there. Machine tools, okay, whatever the tools required for that production should be high quality. Okay, whenever you will use the high quality tools, definitely quality of product will be also very. Instruments should be adequate for their purpose. Okay, whatever the continuous measurement, continuous validation of that instrument should be there. Okay, audit of that instruments and are kept at high level of maintenance. Proper selection of process and adequate process control. Okay, you have to, whatever the specifications process we have decided, okay, that should be followed. Operator should be well trained, experienced and motivated for the quality consciousness. Definitely then and then only your quality will be also increased. This is nothing but the quality of conformance. Proper care should be taken in shipment and storage of finished goods. Okay, so proper care should be taken in shipment. Okay, entire manufacturing process you have done well. Okay, but at the आहे का मीटिंग मध्ये, मी 1 मिनिट. हां, but at the end of, for example, transportation, at the time of inspection. Okay, so if there will be any difficulty or any uncertainty will happen, definitely your entire loss will be there.
ओके, म्हणजे तुम्ही जर आपण बघितलं हे बघा, एंटायर प्रोडक्ट तुमचा चांगला आहे, पण ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये ते काय झालं, केमिकल रिॲक्शन झाली, ते खराब झाला, किंवा काय झालं असेल, जर ग्लास मटेरियल असेल तर ते फुटलं असेल, ओके, आयर्न असेल तर ते गंज लागला असेल त्याला, ओके. सो दॅट विल बी ऑल्सो डिफरंट पॉईंट्स, ओके. सो यू हॅव टू केअर दॅट, प्रॉपर केअर शुड बी टेकन इन शिपमेंट अँड स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओके. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, जी काय फूड्स असतात, ओके, फॉर एक्झाम्पल ज्वारी, बाजरी, गहू असेल, हां, ते बघा भरपूर किती 4 महिने कष्ट करते शेतकरी, हां, ते काय होणार, ते कुठं घेणार, किंवा शुगर केन बघा, 12-18 महिने ऊस सांभाळायचा, त्याची पुन्हा 1 महिन्याभरात शुगर होणार, आणि शुगर झाले की ते पावसात भिजून गेले, झालं काय, देट विल बी व्हेरी लॉस, ओके. सो वॉट एव्हर द प्रॉपर केअर शुड बी टेकन, then and only your qualitative conformance we can say that followed. Inspection program gives accurate measure of the efficiency of the whole system, ensure to reduce and sort out defective products from the lot during processing, definitely. So whatever the defective products you have to sort out, definitely. Then and only your entire quality किंवा गॅरंटी देतोय आपण, so then and only trust of consumer, trust of customer will be on your product, ओके. म्हणजे आपण आता ऑनलाईन शॉपिंग करतो बघा, फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन असेल, ओके, बरेच बाकीचे असतील अजून काय 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 काय, हां. सो जर आपण जर दणका बसला असेल तुम्हाला, कोणाला बघा, म्हणजे एखादं प्रोडक्ट मागवलं आणि त्यात कोणी दगडं झाली, कोणा येतं असं झालं, तर पुन्हा आपण तिथं जातो का मागायला, नाही जात. किंवा एखादा भाजी मार्केटमध्ये एखादा व्यापारी असेल बघा, तर त्यानं जर समजा एखाद्या वेळेस भाजी किंवा फळं जर खराब दिली आपल्याला, तर पुन्हा जातो का आपण त्याकडे, नाही जात, ओके. सो टू मेंटेन क्वालिटी यू हॅव टू थिंक ऑन दॅट ऑल्सो, ओके. ना तर उगं लोकांनी मागितलं म्हणून काय पण भरून द्यायचं, चालणार आहे का, डेफिनेटली बॅड इम्प्रेशन विल बी देअर, okay. Feedback from both the internal inspection and the consumer, you have to take feedback, and that feedback, whatever suggestion given by customer, so you have to implement them, are obtained regarding quality for taking corrective action, okay. SQC to control quality control, to control variability in manufacturing process, okay. So statistical quality control already we will discuss in next chapter, to control variability in manufacturing process, special quality control unit, okay, we can say that. Higher quality of design, cost high, higher quality of conformance cost, okay, cost less by reducing the number of defective products produced, definitely. So you have to give high quality to the customer, okay. So then and there only, that is nothing but the concept of quality of conformance, okay. Now next is the quality of performance, okay. Quality of conformance, and next is quality of performance, okay. So the we will stop here, only 4 minutes remaining, okay. So we will continue this point in next lecture, okay. So 2 points झाले, ठीक आहे, okay. So what we have discussed, quality of specification, quality of design, and quality of conformance, okay. So next lecture, I think that will be last lecture, okay. Only 1 point is remaining, okay. So we will try to finish this chapter in 1 hour, okay. So next lecture, this chapter will be finished, and next 6 chapter number we will start, total quality management, okay. So I will take attendance here, okay. Quality of conformance, okay. So thank you for attending this lecture. So I will stop recording first of all, don't leave, I will take attendance here.